привет! Приехал вот такой поддон, наверное, с трактора какого-то, я так думаю. В общем, погрузчиком было вот здесь вот выбито. Буду латку ставить сюда, потому что там было растянуто. Это я уже молотком, короче, грел и подровнял чуть-чуть. Очень тонкий металл, вот тут начал он плавиться. И сюда тоже латочка, тут как бы ничего не видно, но видно тоже, что был удар. Здесь я тоже чуть подправил, сюда тоже латочка.